Bueno amigos, en el video de hoy les voy a estar mostrando cómo modifiqué esta llave de fuerza. Ya van a ver con qué fin. Van a ver que quedó muy práctica, es una herramienta muy útil para el taller de herrería más que nada. Así que bueno, quédense como siempre hasta el final del video y van a ver cómo quedó y para qué la voy a utilizar esta pinza de fuerza modificada por mí. I know where we can go, where the sunrise lasts forever, and it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Come get lost with me. 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 Just run away with me, darling.